to the Honorable Chief Minister. Our point person, of course, on a daily basis has been Madam Apurva and, of course, Karthikeyan, who have just amazing as far as working closely with the TNTA and all of our office bearers to be able to get this tournament off the ground. So we are delighted. It's been a short span of time because it's only been 3 months since we actually decided to do this event. And across the world, you need more than 12 to 15 months to actually put an event of this nature together. And it just shows what an effort has been put in to make this event a reality in this year itself. And it has always been my dream, having become president of the Tamil Nadu Tennis Association, to work closely with the government to be able to bring tennis back into our great city and to showcase not just sport in our state, but to showcase the state itself to the rest of the world. And that has been really my goal in bringing sport in a big way back to Chennai. So our grateful thanks once again to the government of Tamil Nadu. And needless to say, there has been an incredible array of sponsors who have joined us. And I'm grateful to each and every one of them for coming on board to be able to help us out and put this together. As you know, it costs money to put it together, it costs time, it costs an effort, and it certainly costs the bandwidth of being able to get everyone together to come and help and support the Tennis Association. I want to make special mention of our CEO, Hitan Joshi, who has been our point person at the TNTA, who's just done a spectacular job. Hitan, great job, with a wonderful team of staff that the TNTA has. And all of us just go on to support what Hitan does to make this event a reality. So I'm grateful to the team at TNTA for what they're able to achieve here. To all of the sponsors, I think we can see them all here. It's a very special array of sponsors, and I don't think there has been one group that we had reached out to who said no. And I think that just says a lot, not just for our sport, but more importantly, to be able to help support the government of Tamil Nadu in helping make this event a reality and supporting the Tamil Nadu Tennis Association. So we are grateful to each and every one of the sponsors here. And as you can see up on the board, our platinum sponsors, Tata Consultancy, Thomas Cook, DAFA News. Our gold sponsor and medical partners have been Rela Hospitals, represented by Dr. Thalaimurai here, the CEO. Thank you, sir. Our gold sponsors, A.B. Thomas, represented, is Ajit here? Ajit, there you are. Hi, Ajit. Thanks for being here. Silver sponsor has been Sunfeast Biscuits. Interestingly, our broadcast partner domestically in India will be Sony. And we're very fortunate again, within a 60-day, 30-day period, they have committed to telecasting all 7 days of our event live on Sony on 2 channels, which would be fantastic, from 5 p.m. every day till the end of matches. So we're very fortunate to have Sony as our domestic broadcaster. Linear, we have Tennis Channel International, which is a US-based company that is going to be streaming our matches as well domestically in India. So we're going to get their help and support in streaming the event as well across. So we're very excited about that. And then WTA Media will take our event and put it across the world. And that is what excites me, because it puts Chennai and Tamil Nadu back on the world map of sport. And we're very fortunate that we're able to get them to do that, because we'll be out there in about 150 countries and seen by millions of people worldwide, showcasing not just our sport here in Chennai, but also our culture and the state in particular with Tamil Nadu tourism. So we're going to have segments of Tamil Nadu tourist sites across the state to be showcased around the world as well, which we're very excited about. Our connectivity partner is ACT FiberNet, our digital partner Chennai Live 104.8, our hospitality partner, which is a very important factor to the WTA, to the players, to everyone concerned, both here where they will be staying at this magnificent Leela Palace Hotel,
which has been a great supporter of sport in general, and needless to say, it is a spectacular property to be able to host the players. Honestly, I can say, having traveled around the world and been a part of the tour worldwide, very rarely do you get to stay in a place like this across the world at various tennis tournaments. So grateful thanks to the Leela Palace, Chennai. Singapore, thank you so much for your support and help. Really appreciate it. The two places that are key for the players is where they stay and where they play. Those two things are absolutely vital. And for them to get off the plane at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning and come to a palace like this, and they really can breathe a deep sigh of relief. That setting and the food arrangements that have been made for them here has also been very special, something that they would be used to, and they're also going to be able to enjoy the Leela hospitality for their evening meals also over at the site. So we're very excited that Leela is our broadcast partner for this event. Our luxury partner here is incredibly Mercedes-Benz. So they've been kind enough to give us transportation for the players to be able to travel between here and the site. Needless to say, the control of traffic and the time frame is anyone's guess, as we've all done that many, many times before. But for them to be able to travel comfortably, to be able to get off there and practice at a time of their choice, play their matches under great circumstances is also very special. Interestingly, we have a metaverse and NFT partner for the first time, which is Meta. I'm really excited about that because we're talking about the future here. I'm learning as we're going across. I'm learning as I go along about the future. I seem to know more about the past and the present, but very little about the future. But I keep reminding myself that I need to continue to be on a learning experience. The All India Lawn Tennis Association that is working closely with us to be able to help facilitate the visas and dealing with the ministries in Delhi and so on and so forth. Those are important factors because we have a wide array of countries being represented amongst the players who are coming. So that's going to be very, very special for us as well. Thank you to the All India Tennis Association for their help. Our office bearers and the councillors of the Tamil Nadu Tennis Association are a critical element of making something like this happen. This is a very, very important piece of what is going to make this tournament a success. And so our grateful thanks both to the office bearers and the councillors of TNTA. I think what is that? Do we have the list here? Oh, this is okay. I think most of the media have gotten the player lists already that we have. But the key element of making an event like this successful is you, the media. And we look at you as completely our partners in this event. That not just make this event a success, but highlight what we are trying to do with the promotion of the state, of the city, and our sport, and women's sport in particular this time around, to be able to talk about it in the media, in the press, on television. These things are important for not just the sport, but the growth of sport in the state and in the country. And we've always in this country, and we need to continue to do that and expose worldwide tennis to our youngsters in our city, in our state. So we request the media, anything that you require, please feel free to contact any one of us to make sure that we are actually helping you help us to make this event a major success. The players, the list I think you already have, but interestingly, we have 3 players at the top, in the top 50. Now, as we all know, just because they're seeded 1, 2, 3, and 4 doesn't necessarily mean they're going to make the semifinals. Obviously, they would be considered favorites to make the semifinals, but women's tennis is very close, it's very tight. There are upsets all day long. As you probably remember from July this year, the Wimbledon champion was seeded 17 at Wimbledon.
Elena Rybakina was seeded 17. She went on to win Wimbledon. Her first major Grand Slam final, and she wins it. So, other champions who were in it, Kvitova, Simona Halep, all of them obviously fell by the wayside, with Rybakina winning it. So the depth of the field is very, very strong. I'm delighted to say that, interestingly, you'll find a name in there that has my last name in it. So, those of you who might wonder what that is, it certainly isn't one of us, but Alison Risk has been on the tour for quite a while, and she's married to my nephew Stephen Amatraj Anand's son, and so she's Alison Risk Amatraj. So we're quite excited that she'll be here for the event. Needless to say, the number one seed at the moment is Caroline Garcia, who's now, I think, moved up to rank 17 in the world. And hopefully she stays fit and well and continues to come to our event. So she, at the moment, would be the number one seed in the tournament. So just to highlight some of these players, there are lots of stories about variety of players here who've all won either Grand Slam doubles, been in the final of a Grand Slam event. We have a mother of two who made the semi-finals at Wimbledon this year, who's just an incredible player. Tatiana Marietta, 35-year-old German, and she travels with her whole family. So there are lots of stories to write about outside of the tennis as well that makes this even more interesting. So I would pay attention to each and every one of them because they all have stories, and it would be wonderful to highlight each one of these players when they're here for the week of the tournament. I think I have covered pretty much most of what I wanted to say. What I really would like is if I can start by requesting our Honorable Sports Minister to come forward and say a few words. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியினை வெற்றிகரமாக நடத்தி மீண்டும் ஒரு விளையாட்டு திருவிழாவை நடத்துவதற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தோடு இணைந்து வருகின்ற செப்டம்பர் 12 முதல் 18 வரை உலக மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் இருக்கின்ற நுங்கம்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நடத்துவதற்கான இந்த அரிய வாய்ப்பை பெற்று தந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்துடைய தலைவர், டென்னிஸ் விளையாட்டில் இன்னொரு சேர் ஆட் பண்ண தமிழ்நாடு டென்னிஸ் வரலாற்றில் 1970களில் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்து தந்த இன்றைக்கு உலகளவில் இந்த டென்னிஸ் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்துடைய முதன்மை செயலாளர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு
அருமை நண்பர் டாக்டர் கலீலன் அவர்களே, தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்துடைய செயலாளர் பிரேம்குமார் கரா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தினுடைய அத்தனை நிர்வாகிகளுக்கும், இந்த போட்டி நடைபெறுவதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இந்த சென்னை ஓபன் 2022 நடைபெறுவதற்கு காரணமாக அமைந்த முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த போட்டிகள் நடப்பதற்கு நீங்கள் அனைவரும் இதற்காக ஸ்பான்சர் செய்திருக்கிறீர்கள், அதுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். குறிப்பாக பிரேம்நாத் சார் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த போட்டி நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் சென்னையில் இருக்கின்ற அந்த நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் மைதானத்தை மீண்டும் புதுப்பொலிவோடு மாற்றுவதற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 3 கோடி ரூபாயில் அதற்கான மின் விளக்குகள் நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் அந்த ஸ்டேடியம் முழுமையாக மாற்றுவதற்கு 1,50,00,000 ரூபாய்க்கு மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கான அதுவும் நடைபெற்று வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 1 கோடி ரூபாயிலே கடந்த 3 மாத காலமாக அங்கே இருக்கின்ற 6 டென்னிஸ் கோர்ட்டும் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் சென்னையில் ஒரு டென்னிஸ் விளையாட்டு திருவிழா தொடங்க இருக்கிறது. உலகத்தில் இருக்கின்ற மிகச்சிறந்த வீராங்கனைகள் அதில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள். கண்டிப்பாக இந்த போட்டிகளை 150 நாடுகளுக்கு மேலாக இந்த போட்டியினுடைய நிகழ்வை காண இருக்கிறார்கள். நமது திரு விஜய அமிர்தராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல இந்தியாவின் தலைநகரமாக டென்னிஸுடைய தலைநகரமாக சென்னை இருக்கு. அதே மாதிரி சென்னை 150 நாடுகளுக்கு இந்த போட்டியின் மூலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய சிறப்பு, சென்னையினுடைய சிறப்புகளெல்லாம் சென்றடைய இருக்கிறது என்கின்ற நல்ல செய்தியை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். கண்டிப்பாக நமது இங்கே இருக்கின்ற தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்துடைய தலைவர் திரு விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் சார்பாக என்னுடைய வேண்டுகோள், விரைவில் 2017 வரைக்கும் நீங்கள் தான் ஏடிபி சென்னை ஓபன் நடத்துனீங்க, அதை மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு இந்த வாய்ப்பினை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good morning, everyone. Most respected Honorable Minister for Sports, Mr. Vijay Amirtraj, President TNTA, and others officials present here. It's indeed a very happy and proud moment. And very often I get criticized that instead of getting a ATP, I got a WTP because I support women and not men's sports. So to absolve me from that, you need to get the ATP fast. So, and our Honorable Chief Minister, he has been following it up very, very closely. You will be surprised that the logo for the Chennai Open was designed by him. He chose. Okay. So it just represents Chennai, a sea and a tennis racket. So that kind of minute detailing and effort has gone into making this tournament. And we are very happy that we are very close to it, and we'll be having a very happy event. And we look forward to seeing some good quality tennis also, which we've been missing for a while.
And with WTP, I think our Chief Minister has given us the responsibility to the President to get the ATP also for the next year. So probably next year onwards we may have a WTP as well as a ATP. So that is our goal, and ultimately we have some more plans also to make Chennai. That Chennai has always been the tennis capital of India. I think all the players have just played in the courts of Chennai and gone on to become world-class players. So we would like to continue the tradition and do some more thing we are working on. Probably that would be a surprise which our Honorable Chief Minister will be announcing. With this note, I thank you all for this, and we are looking forward to enjoy some good game. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam Apurva, Principal Secretary, Department of Sports Development and Youth Affairs. I would request our platinum sponsors to say a couple of words as well. Mr. Suresh Raman from Tata Consultancy, would you just... Good morning. Thank you, Vijay. Honorable Minister, Department of Youth Affairs and Sports Development, Principal Secretary, Member Secretary, Dr. Karthikeyan, Honorary Tamil Nadu Tennis Association, Honorary Secretary, and I think Iten Joshi has also been in touch with us. So, I think first I should like to say we are very delighted to partner with the Tamil Nadu government and TNTA for the Chennai Open WTA Tour 250 tennis tournament. We are confident that the tournament will showcase the potential of tennis and help increase the game's popularity among women players. Sports has the power of bringing together people and also building a society that is focused on fitness. Over the past few years at TCS, we have worked relentlessly to develop and support various sports such as running, golf and motorsports. Our long-term commitment towards the sporting culture reflects our positioning building on belief. I would like to conclude by what Vijay said on the incredible stories. I think definitely at TCS we believe sports can really inspire people and give birth to a lot of incredible stories. Thank you. Looking forward to a great tournament. From Thomas Cook, India, may I request Mr. Abraham Alapat to say a few words? Vanakkam, good afternoon. Honorable Minister Thiru Sivameyanathan, Selvi Apurva, Dr. Karthikeyan and Mr. Prem Kumar Kara, Vijay Amritraj of course, and members of the TNTA. On behalf of Thomas Cook and our promoter Fairfax, it's our great honor to be part of this tournament, bringing tennis back to Chennai. I'm a Chennai boy, so it gives me particular pride to see tennis coming back, and I think, I'm sure with TNTA's sort of stewardship, I think ATP is, like Madam said, is almost certainly going to happen soon. So we look forward to the match, some world-class tennis, and putting Chennai on the world map again. Thanks to all of us here. Thank you. Thank you, Abraham. Appreciate it. May I request Dr. Thalaimurai, the CEO of Rela Hospitals, to say a few words? Thank you. Doc. Good morning, all of you. Good morning, Honorable Health Minister, Principal Secretary, Member Secretary, Mr. Vijay, and Mr. Prem. We really feel privileged, honored, and thrilled to be part of this great event. First of all, I want to appreciate the efforts taken by the government of Tamil Nadu to conduct two major sports events back-to-back within a month time. We feel really glad to see such big events happening in Chennai. It is a proud moment for the state of Tamil Nadu and also for the country. We, the Rela Hospital, has been treating not only the patients with the disease, we give equal commitment to promote preventive medicine. We also see sports as an important medium to promote health awareness and promoting good health. And we feel honored to be part of this initiative. Thank you for giving this opportunity. Wish you all the best luck. Thank you. Thank you, Doctor, very much. I request my dear friend, Chairman of the ABT Group of Companies, Mr. Ajit Thomas.
Thanks, Vijay. Honorable Minister, Madam Secretary, Dr. Karthikeyan, my good friends Prem and Vijay on the dais. We are very delighted to be a sponsor to this tournament. AVT has been a producer of tea in Tamil Nadu and Kerala since 1925 and serving the customer directly for the last 35 years. And we are happy to use our flagship brand, AVT Gold Cup, to be a sponsor for this tournament. I would like to say a little bit about Vijay because nobody has said much about Vijay. Vijay is an old friend. Our families have known each other for generations. And at the risk of giving away my age, I clearly remember, and Vijay's age, 55 years back in Don Bosco School, when Vijay was brought up to the assembly and being the youngest winner of the Stanley Cup. I think he was a young teenager, 14, 13, am I? Yeah. So if you do your math, you know how old we are now. Another interesting episode he told me a couple of days back, in Don Bosco, the system was the premier students sat at the back, and then it went down the line, the troublesome ones in the front. And there were three of them, Vijay, Mr. Velayan, and Mr. Venu Srinivasan, who were in the first row. Anyway, I think what is very commendable here is that Vijay, being a son of the soil and has gone a full circle, apart from winning accolades all over the world, he's giving back to Chennai, our state, Tamil Nadu, and I think we are all very appreciative of that. Thank you, Vijay. Thank you very much. Thanks, Ajit. Thanks very much. Prem, you're up. Vijay, questions from the press? Ladies and gentlemen, I think I'm here for the vote of thanks. Thank you, sir, Mr. Mayanathan, Honorable Minister for Sports, Madam Apurva, Dr. Karthikeyan, Dr. Naganathan, then the platinum sponsors, Tata Consultancy, represented by Mr. Suresh Raman, Thomas Cook, represented by Mr. Abraham, and Rela Hospitals, represented by Kalaimurthy, and A.V. Thomas, represented by Ajit Thomas. Thank you for sponsoring this event, sir. And representatives of the Mercedes, the ACT, Unometa, Chennai, and of course the press and media, without whom I don't think we can conduct an event of this sort. The office bearers and councillors of TNTA, the PR agency Red Consulting, staff of Leela, and of course the persons who are not here, and the most important of them being the Honorable Chief Minister Dr. Stalin from the Tamil Nadu government and the AITA. Finally, I just would like to conclude saying that Vijay said Alison Risk is an Amritraj family member now. She is not only a member of the family, but I think she is the daughter-in-law of Tamil Nadu. So I request the press to come out and give her support for this event, to win this event. Thank you. Having concluded the formal proceedings, the floor is open for questions on Q&A, and I request any members of the press to feel free to ask questions, but on tournament and tennis. Please don't bring in other sports into the picture right now. It's about tennis and the tennis tournament. Please name your please give your name and your publication and ask the question. Mic will be floating around. You can come forward as well to ask the question. Yeah. Hello. Hi, my name is Nihit Sachdeva. I'm from the Hindu Sports Star. My simple question is, what is the main objective of this tournament and how will you measure the success of this tournament? I think the main aspect of this tournament is to first bring tennis back to Chennai.
Number one, we've had it the last time, as Hiten pointed out, was in 2017, the men's event. We've never had a women's tournament in the city, so it was very important for me to be able to do that. Certainly, we're working on an ATP event as well to come back. That's the first issue. The second issue is Chennai and Tamil Nadu has always been on the forefront of sport in the country, especially tennis. And I think it was important for us to bring that back again after a 5-year hiatus. Number three, the important aspect of making sure that our state and our city supported so strongly with sport with the government of Tamil Nadu was important to be seen worldwide. It was important for us to make sure that the rest of the world sees the kind of city and state that we are. And that is going to be highlighted as well through television here. But most important of all is to be able to encourage young boys and girls in the city and the state to be able to play a sport. தமிழக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் கனமழையால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 18,000 கனஅடியாக அதிகரித்திருக்கிறது. அணைக்கு நேற்று 14,000 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் இன்று காலை 18,000 கனஅடியாக அதிகரித்திருக்கிறது. அணை முழுவதுமாக நிரம்பியிருக்கும் நிலையில் உபரி நீர் சுரங்க மின் நிலையத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். நாமக்கல் அருகே மிளகாய் பொடியை தூவி நிதி நிறுவன அதிபரை காரில் கடத்திச் சென்ற கும்பலை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். வெப்படை பகுதியைச் சேர்ந்த கௌதம் என்பவர் தனது நிதி நிறுவனத்தை பூட்டிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். அவரை வழிமறித்த கும்பல் மிளகாய் பொடியை தூவி கௌதமை காரில் கடத்திச் சென்றுள்ளது. இதுகுறித்து கௌதமின் மனைவி அளித்த புகாரின் பேரில் தனிப்படை அமைத்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முன்னதாக கௌதம் கடத்தப்பட்ட இடத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சாய் சரண் தேஜஸ்வி விசாரணை நடத்தினார். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலம்மாள் பாட்டிக்கு தமிழக அரசு சார்பில் வீடு வழங்கப்பட்டது. கொரோனா கால கட்டத்தில் நிவாரணமாக வழங்கப்பட்ட 2,000 ரூபாய் மற்றும் மளிகை பொருள்களுடன் வேலம்மாள் பாட்டி மகிழ்ச்சியில் சிரிக்கும் புகைப்படம் வைரலானது. அந்த புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்த தமிழக முதலமைச்சர் ஏழையின் சிரிப்பு நமது அரசின் சிறப்பு என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதன் பின்னர் கன்னியாகுமரிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் வேலம்மாள் பாட்டியை நேரில் சந்தித்திருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னர் வேலம்மாள் பாட்டி தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை ஒன்றினை விடுத்திருந்தார். அதில் தனக்கு வசிக்க வீடு இல்லை எனவும் தமிழக அரசு சார்பில் தனக்கு வீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டிருந்தார். இதனையடுத்து இரவோடு இரவாக தமிழக அரசு சார்பில் மூதாட்டி வேலம்மாளுக்கு வீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வீட்டை பெறுவதற்கு 75,000 ரூபாய் அரசுக்கு கட்ட வேண்டிய சூழல் இருந்ததால் அதனை திமுக இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் பூதலிங்கம் பிள்ளை மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்திடம் செலுத்தினார். சென்னையில் உணவக உரிமையாளரையும் ஊழியர்களையும் தாக்கிய வழக்கறிஞர்கள் 2 பேர் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ராயபுரம் ஷேக் மேஸ்திரி தெருவில் குகன் என்பவரது உணவகத்தின் அருகே மதுபோதையில் இருந்த நபருக்கும் உணவக ஊழியர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமுற்ற மதுபோதை நபர் தனது நண்பர்கள் 4 பேரை வரவழைத்து உணவக ஊழியர்களையும் குகனையும் தாக்கியுள்ளார். இந்த தாக்குதல் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகளுடன் ராயபுரம் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன் பெயரில் விசாரித்த காவல்துறையினர் ராயபுரத்தைச் சேர்ந்த விஜய், திவாகர் ஆகிய 2 வழக்கறிஞர்களை கைது செய்தனர். காசிமேடு, சிங்கார தோட்டத்தைச் சேர்ந்த மேலும் 3 வழக்கறிஞர்களையும் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். இந்தியாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் முக்கிய தலைவர் மீது தற்கொலை தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருந்ததாக ஐஎஸ் தீவிரவாதி ஒருவரை ரஷ்ய உளவுத்துறையினர் கைது செய்தனர். தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்த அந்த தீவிரவாதிக்கு துருக்கி நாட்டில் இஸ்தான்புல் நகரில் ஐஎஸ் அமைப்பு மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதாக ரஷ்ய உளவுத்துறை விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பயிற்சிக்கு பிறகு விமானம் மூலம் ரஷ்யா சென்று பின்னர் அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்ல அந்த தீவிரவாதி திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தபோது அவரை கைது செய்ததாகவும் ரஷ்ய உளவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட தீவிரவாதி மத்திய ஆசியாவைச் சேர்ந்தவர் என்ற விவரத்தை மட்டும் ரஷ்ய உளவுத்துறையினர் தெரிவித்தனர். தெலங்கானாவில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் காலணியை கையால் எடுத்து போட்ட பாஜக மாநில தலைவரின் செயல் விமர்சனத்திற்குள்ளாகியுள்ளது. தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு சென்ற அமித்ஷா அங்குள்ள உஜ்ஜயினி மகாலட்சுமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அப்போது மாநில பாஜக தலைவர் பண்டி சஞ்சய்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் உடன் இருந்தனர். சாமி தரிசனம் முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தபோது வேகமாக சென்ற சஞ்சய்குமார் அமித்ஷாவின் காலணியை தனது கைகளால் எடுத்து அவரின் கால்கள் அருகே வைத்தார். இது தொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் தெலங்கானாவின் பெருமை என்ற ஹேஷ்டேக் இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடந்த 6 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்திருக்கிறது. திங்கட்கிழமையுடன் முடிந்த வர்த்தகத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை 0.6 விழுக்காடு குறைந்து ஒரு பீப்பாய் 90.23 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. லண்டனில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் 0.3 விழுக்காடு குறைந்து 96.48 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இணக்கமான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில் ஈரான் மீதான சர்வதேச வர்த்தக தடைகள் அகற்றப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சர்வதேச சந்தையில் ஈரான் கச்சா எண்ணெய் விற்பனைக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அதன் விலை குறைய தொடங்கியுள்ளது. பா ரஞ்சித் இயக்கியிருக்கும் நட்சத்திரம் நகருகிறது திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. வேளச்சேரியில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நடிகர்கள் காளிதாஸ் ஜெயராம், கலையரசன், துஷாரா, இசையமைப்பாளர் தென்மா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். மேலும் வெற்றிமாறன், வெங்கட் பிரபு போன்றோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினர். நட்சத்திரம் நகருகிறது திரைப்படம் பலதரப்பட்ட காதல் குறித்தும் காதலின் பின்னணியில் இருக்கும் சாதிய அரசியல் பற்றியும் பேசியிருப்பதாக இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தெரிவித்தார். மேலும் பல செய்திகளை இடைவெளிக்கு override that. So we've given one to the Canadian who was in the Wimbledon final, Eugenie Bouchard. So that was a wild card that we've offered to her. She has accepted. The second wild card will go to our number 1 ranked Indian, Ankita Raina. So she will get the second wild card. And we are holding the third one. The third one to the top 20 player in the WTA, but we may have to wait till towards at least the first week of the Open finishes to see which way it would go. We have given one doubles wild card to Sharmada Balu and Riya Bhatia, I think. And Riya Bhatia. We've given one doubles wild card, and we want to be able to use the qualifying wild cards to some of our players from Tamil Nadu. That's the goal. Yeah? Anyway, the wild card list will be sent out a bit later as things roll out. Any more questions? Anyone else? Vanakkam, this is Raghunathan from Dinagaran. Vanakkam, this is Raghu from Dinagaran. Do you have any idea to conduct qualifying round for main event? Yes. How many Indian or Tamil Nadu player will participate in the event? In the qualifying, I'm hoping to have as many as possible because I don't know how many international ones are going to actually show up to play in the qualifying. I think the qualifying also is done in 4 groups, right? Yeah. In 4 groups of 6 24. each. Yeah, 24. So 24 in the qualifying. So we hope to have at least 4 players from India and our state in the qualifying. When are you going to start the qualifying round? The qualifying begins on 10th and 11th. On the 10th and 11th, Saturday and Sunday. Okay. Yeah. Nandri. Yeah. Thanks. Yeah. Yes. You want to see me playing again, is it? My suggestion is that I'm excellent in your memory. Thank you. So if you watch me playing today, I will destroy that memory in your head. I think you will be still very, very good, sir. I've seen you play, I've seen Anand also play, and you all are playing very well, sir. Thank you. We enjoy the sport, and as I said in the very beginning, that it is so important for children to play. It is so important for older people to play. My late dad played singles till he was 85. And so this is a very important part of what I've always kind of professed to everyone around the world, that this needs to be a part of our lives. So I still play 2 and 3 times a week just to make sure for health more than anything else. So I don't have to constantly go to the hospital or anything of that nature. But it's the best thing you could possibly do for health. And what inspires us a lot is our Honorable Chief Minister, who's one of the fittest Chief Ministers I've ever seen. So touch wood for that. And when you see him
with a badminton racket or riding a bike or something like this. It honestly encourages everyone, irrespective of age, to be able to be a part of it. You know, I think those things are very important. We don't pay much attention to it, but we should. And I think, as you rightly said, you know, from the time I grew up to now, it's been completely a part of my life just for health and fitness. So I would recommend it strongly to each and every one, and every hospital and medical facility also should keep putting that out. As far as health, prevention is better than cure. We all know that, right? So I try to stick to just the kind of medication that I'm recommended to take, and that's it. So I'm in good shape. Anyone else? Any more questions? So may I just close by just saying that... One sec, Vijay. That TV wants to... Yeah. Sorry, no, I just wanted to say that we want the media to be very much a part of our event here, as partners of this event, because this is an important and crucial aspect of making this tournament a success, both domestic and foreign. That's very, very important. So any requests, please feel free to share. Any suggestions, please feel free to share. But more than anything else, I want to thank each and every one of you for taking time this morning and being part of this celebration. So thank you so much, and thank you, sir. Again, thank you, madam. I request the TV media, if they want to come forward to take a few bites, please. Huh? I request to call upon the sponsors to come over to the dais for a group photograph, please. Dr. Ilan, Abraham, Suresh Raman, Ajit. Okay, one sec. Yeah. One sec, doc. 1 sec. Come. May I have the sponsors on the dais as well, Mr. Suresh Raman, Mr. Abraham. Okay. Where do we fit? Sorry. No. Do you mind if I get the sponsors? Please come.
I request the TV channels to come forward, please. TV channels, TV media. Hello, hello. Okay, wow. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்தியாவின் விளையாட்டு தலைநகரமாக சென்னையை மாற்றுவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியினை உலகமே வியந்து பார்க்கக்கூடிய அளவில் மிக சிறப்பாக நடத்தி முடித்து அடுத்து சென்னை ஓபன் 2022 உலக மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியானது சென்னையில் நுங்கம்பாக்கம் விளையாட்டு மைதானத்தில் செப்டம்பர் 12 முதல் 18 வரை நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசும் தமிழக டென்னிஸ் சங்கமும் இணைந்து இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கு அனைத்து பணிகளும் மிக வேகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த உலக மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்துவதற்காக முதற்கட்டமாக 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான பணிகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த காலங்களில் நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் மைதானமானது கொரோனா போன்ற பேரிடர் காலத்தால் பயன்படுத்தாத சூழ்நிலையில் அந்த நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் மைதானத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்கின்ற வகையில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 3 கோடி ரூபாயில் அந்த விளையாட்டு அரங்கத்தை மின் விளக்குகளால் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் அமைப்பதற்கான டெண்டர் விடப்பட்டு அந்த பணிகள் துவங்கி இருக்கிறது. அதேபோல் அந்த விளையாட்டு அரங்கத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 1,50,00,000 ரூபாயில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில் கடந்த 3 மாத காலத்தில் அந்த நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் மைதானத்தில் இருக்கின்ற 6 கோர்ட் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பணிகளை வருகின்ற செப்டம்பர் 4ஆம் தேதிக்குள்ளே முடிப்பதாக திட்டமிட்டு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச இந்த மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி நடத்துவதற்கான நடவடிக்கை பெற்றுத் தந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்துடைய தலைவர், தமிழகத்தில் மிகச்சிறந்த டென்னிஸ் விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கி தானும் ஒரு டென்னிஸ் விளையாட்டில் தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்து தந்த நமது போற்றுவதற்குரிய திரு விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த நடைபெறுகின்ற அந்த போட்டிகளில் 8ஆம் தேதிக்குள்ளாக அனைத்து ட்ரையல் மேட்ச் தொடங்க இருக்கிறது. 10-11 அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல இந்தியாவில் இருக்கின்ற வீராங்கனைகளை மிகச்சிறந்தவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான அதுவும் நடைபெற இருக்கிறது.
இப்படி இந்த விளையாட்டு திருவிழாவில் உலகத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு வீராங்கனைகள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்க இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக மரியாதைக்குரிய திரு விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்களுடைய மருமகள் கூட இந்த போட்டியில் பங்கேற்க இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்தி நமக்கு கூடுதல் தகவலாக தருகிறோம். அந்த அடிப்படையில் மீண்டும் ஒரு 150 நாடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டை, சென்னையை எடுத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கையை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தமிழகத்தில் பாரம்பரியமாக நம்ம நடத்திட்டு வந்திருக்கோம். பல ஆண்டு காலமாக ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டிகள் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நடத்திட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ மகளிர் என்னதான் நடத்தினாலும் பெருமைக்குரியதாக இருந்தாலும் ஆடவர் போட்டின்றது பாரம்பரியமாக நம்ம நடத்திட்டு வந்தது. மகாராஷ்டிராவுக்கு, அண்டை மாநிலங்களுக்கு சென்று விட்டது. தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக இங்கே விளையாட்டுக்கான ஒரு ஹப்பா சென்னையை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். மருத்துவத்துக்கு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி விளையாட்டுக்கான ஒரு ஹப்பா மாற்றிட்டு இருக்கோம். எப்போ அதை மீட்டு வரதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்க போறீங்க? தமிழக செஸ் சங்கத்தோட இணைந்து என்ன செய்ய போகிறோம்? அது மிக முக்கியமானது. இது ஒரு உரிமை இருந்தாலும் அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதற்கான நடவடிக்கைகள் என்ன எடுக்க போகிறோம்? நாங்கள் அதாவது ஏடிபி நடத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து இந்த பொறுப்பேற்ற ஓராண்டு காலத்தில் முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். அதற்கான போட்டிகள் நடத்துவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படுவதை முன்னிட்டு தான் இந்த சர்வதேச உலக மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்துவதற்கான அனுமதியை பெற்றிருக்கிறார்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் விளையாட்டுத்துறையின் மீது, விளையாட்டின் மீது எல்லா இடங்களுக்கும் இளைஞர் சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்கான அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே மரியாதைக்குரிய திரு விஜய் அமிர்தராஜ் அவர்கள் அதற்கான முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகளும் நாங்களும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். எவ்வளவு விரைவாக அந்த போட்டிகளை மீட்டு வர முடியுமோ அதற்கான நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக நாங்கள் மேற்கொள்வோம் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார், செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நம்ம வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து டென்னிஸ் போட்டி நடத்த இருக்கோம். செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடத்துறதுக்கு பல்வேறு ஏற்பாடுகள், அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய வீரர்களுக்கு பல்வேறு ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சிருந்தோம். குறிப்பாக சொல்லணும்னா அவங்க மாமல்லபுரத்தெல்லாம் சுற்றி பார்க்குற மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சோம். அதே போல் அவங்க இருக்கிற அறையில் அந்த யோகா பயிற்சிலாம் அளிக்கப்படும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த டென்னிஸ் வீரர்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி என்னென்ன சிறப்பு பயிற்சிகள், ஏற்பாடுகள் இது மாதிரி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்? அதான் இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தோடு சேர்ந்து பேசி அவங்க என்னென்ன இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி கேட்டாலும் அதுக்கும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி சுற்றுலா தலங்களுக்கு போகிறதுக்காகவும் அதற்காகவும் நம்ம ஏற்பாடு செய்கிறதுக்கு அவங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அதை நம்ம தமிழக அரசு செய்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பொறுத்திருந்து பாருங்கள், வெயிட் அண்ட் சி. செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வைஸில் பயங்கர சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மட்டும் இல்லை, சர்வதேச வகையில் இருந்த வீராங்கனைகள் சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஐஏஎஸ் கமிட்டி தான். அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் இந்த முறையும் இதற்கான குழு அமைக்கப்பட்டு விட்டதா? எந்த மாதிரியான பணிகள் நடைபெற்றிருக்கிறது? எப்படி போயிட்டு இருக்கு வேலைகள்லாம்? தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தின்படி உபசரிப்பு, விருந்தோம்பல் தான் மிக மிக முக்கியமானது. அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்காங்க. இங்கே நம்ம இருக்கிற இந்த லைலா பேலஸ் ஹோட்டலில் தான் எல்லோரும் எல்லா வீராங்கனைகளும் தங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான அந்த உபசரிப்பு எப்படி 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் வருகின்ற அந்த வீராங்கனைகளுக்கு நாம் வழங்கினோமோ அதற்காக இந்த போட்டியில் பங்கேற்கின்ற அந்த வீராங்கனைகளுக்கும் அதே அளவான அந்த உபசரிப்பு விருந்தோம்பலுக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரு முயற்சி நம்ம மேற்கொண்டிருந்தோம் முன்னாடி, அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளை பார்க்க வைக்கிறதுக்காக ஒலிம்பியாட் போட்டியில் ஒரு முயற்சி மேற்கொண்டிருந்தோம். அந்த மாதிரி இதுக்கும் ஏதாவது ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது? கண்டிப்பாக அதுவும் தமிழ்நாடு அளவில் அரசு பள்ளியில் இருக்கின்ற அந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு டென்னிஸ் போட்டிகள் நடத்தி வெற்றி பெறுவங்களுக்கு இங்கே நடக்கிற அந்த செப்டம்பர் 12 முதல் 18 வரை நடக்கிற அந்த போட்டிகளில் அவர்கள் பார்ப்பதற்கும் விளையாடுவதற்கும் அவர்களோடு பேசி கண்டிப்பாக அவர்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அதற்கான நடவடிக்கைகள் இந்த போட்டிகளும் முன்னெடுக்கப்படும் என்பதை உறுதியாக நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
சார், டென்னிஸ் போட்டி இங்கே சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். ஆனால் நம்ம கீழே அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அதே போல் நம்ம கீழே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இந்த மைதானங்கள் இல்லாமல் அவங்க இந்த மாதிரி போட்டியிலலாம் கலந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப மிக குறைவாக இருக்குது. இந்த டென்னிஸ் போட்டி இங்கே நடக்கிறது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்வேகமாக இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டிலாம் கலந்துக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைதானங்களும் அமைத்து தரப்பட வாய்ப்பு இருக்கா? அதான் இப்போது ஒரு வருஷத்தில் நிறைய ஸ்போர்ட்டில் நிறைய முதலமைச்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நிறைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து டென்னிஸ் போட்டி கிரவுண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இடங்களில் இருக்குது. குறிப்பாக தனியார் பள்ளிகளில் நிறைய பள்ளிகளில் இருக்குது. அரசு பள்ளிகளெலாம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கங்களிலும் அதற்கான டென்னிஸ் கோர்ட் அமைப்பதற்கு ஒரு சில மாவட்டங்களில் இருக்குது. இல்லாத இடங்களில் ஆழமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். கண்டிப்பாக இதையும் டென்னிஸையும் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதா நம்மளுடைய கருத்து. அது கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, இன்னும் ஒரு 4 வருஷத்தில் தமிழக முதலமைச்சர்